parents that there's a lot of things that is wrong with me. Да, я думал, что я крутой, потому что я все сказали моим родителям, у меня были проблемы. Problems, and that's why I will not be successful, I will not have friends, and I will be having struggles in my life. Они сказали, что у меня расстройство внимания, дислексия, у меня никогда не будет друзей, и мне в жизни придется сложно. And it took me many years to understand it doesn't really matter what someone says to you, it matters what you believe. И спустя несколько только лет я понял, что не имеет значения, что кто-то говорит, важно, во что вы верите. So this is why in my life I like having people who believe in themselves around me. Поэтому я хочу, чтобы в жизни меня окружали люди, которые верят в себя. I like bringing close to me people who want to do something big in life, people who want to push forward, people who don't give up. Я хочу, чтобы вокруг были люди, которые к чему-то стремятся, которые никогда не сдаются. Now I'm lucky because some are very wealthy and some of them are very important. И мне везет, потому что многие из этих людей богатые и важные. But others are not so rich, but success in their hearts. Да, но бывают люди, которые еще не успешны, но в сердце у них уже есть успех. They're happy, they have a family, they have a great house, they're making money. They're not millionaires, but they don't want to be a millionaire. Да, они не миллионеры, но у них есть семья, у них есть заработок, и они очень счастливы. How many of you don't care if you'll become a millionaire? Сколько из вас хотят стать миллионерами, и скольким из вас все равно? Who doesn't care? If you don't care if you're a millionaire or not, stand up. Встаньте, если вам наплевать, миллионер вы или нет. Это очень важно. Это Россия, да? В смысле наплевать? Oh, stay up. Wait. This is very important. So first of all, this side of the room is winning. Эта сторона зала победителя. And it's really special because you are the kind of people who intrigue me in life. И это очень важно, потому что я всегда хочу знакомиться с такими людьми, как вы. I love meeting people who don't connect success to money. Я люблю встречать людей, для которых успех не равно деньги. Most of my life, I was like the rest of you who are sitting down. I thought making money is successful. Большая часть жизни я был так, как и те люди, которые сидят. Я думал, успех — это быть миллионером. But today, I'm actually a lot more like you that are standing up. Но сегодня я такой же, как и вы, которые стоите. So first of all, a big hand of applause for everyone who's standing. Давайте поаплодируем тем, кто стоит. Thank you. Now, what does that mean? It doesn't mean that I don't care about money. Не означает, что мне все равно на деньги. Because money is very important to achieve your goals and to do more big things for others in life. Деньги означают, что вы можете достигать своих целей и помогать Каждому близким. свое. So over the last 3 years, it was very important for my company. 3 года мне было очень важно, чтобы компании зарабатывали миллионы долларов. Not that I needed millions of dollars, but I needed my companies to make millions of dollars. Не мне нужны были миллионы долларов, но мне было важно, чтобы мои компании зарабатывали And it's миллионы. really important you understand that 6.5 years ago, I was living in Moscow, and I was completely broke with not enough money to pay for rent for 6 months. 6,5 лет назад я жил в Москве, у меня не было ни копейки, я не мог заплатить аренду за квартиру. I was an entrepreneur who was trying to do a lot of different things, and I had many different businesses, but none of them were making me money. Я был предпринимателем, у меня было много разных бизнесов, но я так и не мог заработать деньги. And that's because I connected success to money instead of connecting success to something more important. И это потому, что для меня успех — это деньги. Но сейчас я понимаю, что это что-то более важное. So I'm going to give you a couple of opportunities to talk to each other. Сейчас я дам вам несколько возможностей обсудить кое-что друг с другом. But I'm going to give you this little kind of exercise with a lot of discipline. Это будет такое упражнение, от вас потребуется значительная дисциплина. All of my exercises have time that is important. So I'm just going to give you 3 minutes. Для всех моих упражнений очень важное время, так что у вас будет 3 минуты. I'm going to give you 3 minutes to connect with 4 different people. У вас будет 3 минуты, чтобы познакомиться с 4 людьми. So when I say go, И когда я скажу «начали», yes, сейчас. When I say go, you will connect with a group of 3 or 4 people around you. когда я скажу «начали», вы обратитесь к 4 людям вокруг вас. I'm going to ask you not to connect with someone sitting next to you, not to connect with someone you know. Try to connect with someone you don't know. Попробуйте обратиться не к тому, кто сидит рядом, не к тому, кого вы знаете, новому. Don't worry about who they are. Don't worry about if you do business with them. It's just a small exercise for 3 minutes to show you something.
Неважно, кто эти люди, это просто простое упражнение, чтобы кое-что вам доказать. Before I suggest to you how networking can make a massive difference in your life and in your business, I want to prove it to you first. Потом я объясню вам, почему нетворкинг так меняет вашу жизнь и ваш бизнес, но сначала я это вам докажу. Are you okay with me proving it to you? Вы согласны с тем, чтобы я это доказал? Good. I like proof. Доказательства. In a group of 3 or 4 people, Когда я скажу начали, вы найдете группу 3-4 I'm going to людей. ask you not to have anything in your hands. Я прошу, чтобы у вас в руках ничего не было. I'm going to ask you to stay standing. Я хочу, чтобы вы стояли. I'm going to ask you Мы to заканчиваем not трансляцию. сейчас, I didn't say go. Пока. Будем выполнять упражнение. Да? Слушай, пожалуйста, это ваше. Ну, по-моему, русский. Some entrepreneurs want to just go. Okay, I'm ready. Okay, come on. Plan. It's very important. You know, there's a story about an old entrepreneur who was given a task by his master to take an axe and cut down a big tree. Есть одна история от предпринимателя, которому наставник сказал взять топор и срубить дерево. And he said, you have 4 hours to cut this big tree. И он сказал, у тебя на это 4 часа. And so the students started asking him questions of, I've never cut the tree, can you tell me, can you teach me? И ученик начал задавать вопросы, но я никогда не рубил дерево, ты можешь объяснить мне, как это сделать? And he said, here's a laptop, here's Google, I'm leaving, in 4 hours I come back, I want to see tree down. И он сказал, у тебя вот есть ноутбук, у тебя есть Google, я вернусь через 4 часа, и я хочу увидеть результат. So what this student did, he spent 3 hours studying how to cut down the tree, sharpening the axe, and then just 1 hour cutting it down. И он 3 часа потратил на то, чтобы искать информацию, затачивать свой топор, и только 1 час на то, чтобы рубить дерево. So when someone teaches you something, don't take action right away. Make a plan, study, research. Когда вас чему-то учат, так что не нужно сразу прыгать и начинать действовать. Потратьте время на то, чтобы провести исследование, научиться. Which means everything I say to you today, don't trust me. Test it yourself, research it yourself and see if it works for you. Не доверяйте слепо, потому что я вам сегодня скажу. Проверьте сами. So when I say go, И когда я скажу начали, you'll stand up, вы встанете, you'll connect with people of